kilogram Kelvin. Therefore, yung T3 natin is 1136.465 Kelvin. Yun. Bali, solve for P3 naman. Sa P3 naman, ginamit kong process is process 2 to 3 na isometric volume is constant or isometric process. Bali, yung ideal gas formula yung ginamit ko na P2V2 all over T2 is equal to P3V3 all over T3. Then since isometric, yung volume is constant, makakancel lang yung volume. Bali yung natira is P2 all over T2 is equal to P3 all over V3. Then cross multiply lang natin. Bali yung final formula na makuha natin is P3 is equal to P2 T3 all over T2. Then substitute natin yung mga given value na yung P2 natin is 1136.465 and temperature na 1479.848 kilopascal. Then meron tayong temperature 2 na 592.240 Kelvin. Bali, cancel yung Kelvin na unit. Bali, pressure 3 natin is 2,820.669 kilopascal. Then solve for V3. Based dun sa PV diagram natin na V3 is equal to V2 lang. Yeah, V3 natin is equal to 0.026 cubic meter per seconds. Bali dito yun, no? Sa PV diagram natin. Diba? Dito yun sa 2 to 3. Yan. Sa area na to, diba? Yung volume is constant. Kaya V3 is equal lang sa V2. Yan. No? Kaya dito, yan. Kaya yung V3 natin is equal lang sa V2 na 0.026 cubic meter per seconds. Then, yung P4 naman natin, yung process na pinili ko is yung isentropic process na yung entropy is constant. Bali, yan sa P4 is yung P2B2 kick na formula na T4 all over T3 is equal to P4 all over P3 raised to K minus 1 all over K is equal to V3 all over V4 raised to K minus 1. Bali dito, hindi ko naman ginamit yung sa temperature, nineglect ko lang. Then alam naman natin na V3 all over V4 equal na rin sa RT. Therefore, yung formula natin is P4 all over P3 raised to K minus 1 all over K is equal to RK K minus 1. Kaya dito, di ba, pwede nating i-cancel yung K minus 1 and K minus 1 dito. Then, yung matitira na formula natin is P4 all over or equal to P3 raised all over RK raised to K. Therefore, yung P4 natin, substitute lang natin yung mga value na P3 is 2,820.699 kilopascal all over yung RK natin na 7.667 raised to 1.32. Then yung P4 natin is equal to 191.712 kilopascal. Then yung sa temperature 4 naman natin, yung ginamit kong process dito, process 421 o yung isometric isometric process na volume is constant. Bali, P4
V4 all over T4 is equal to P1 V1 all over T1. Sa isometric, yung volume is constant, makakancel lang to. Yung formula natin na makikreate is T4 equal to P4 T1 all over P1. So, isubstitute natin yung value. Yung P4 na nakuha natin kanina is 191.712 kilopascal. I-multiply natin sa temperature 1 na 310.7 Kelvin all over yung pressure natin na 100.58 kilopascal. Yung unit is cancel, kPa cancel. Therefore, yung temperature pour natin is 592.214 Kelvin. Then yung V4 naman natin, sa V4 naman, based on the PV diagram, V4 is equal to V1. Therefore, yung V4 natin is 0.201 cubic meter per seconds. Kung titignan naman natin ulit sa PV diagram, dito, di ba? 4 to 1. 4 to 1 process. Diyan, kasi dito, volume is constant. Therefore, V4 is equal to V1. Yan, no? Kaya yung V4 natin is equal lang sa V1 na 0.201 cubic meter per seconds. Then, hanapin natin yung work net natin. Sa work net naman, work net is yung formula for work net is equal to QA minus QR. Bale dito, solve muna natin yung QR kasi wala naman tayo na value ng QR. Bale, QR is equal to MCV delta T1 minus T4. Then, QR is equal to yung mass natin na 0.227 kilogram per seconds. I-multiply natin sa CV na 0.897 kilojoule per kilogram Kelvin. Then, i-multiply rin multiply by temperature 1 and temperature 2 na 310.7 minus 592.214 Kelvin. Therefore, yung Kelvin dito makakancel, yung Kelvin makakancel, yung kilogram natin, yung kilogram. Therefore, yung value ng QR natin is negative 57.328 kilojoule per seconds. Therefore, yung work net natin is 110 na Q added minus natin yung QR na 57.328 kilojoule per seconds. Therefore, yung work net natin is 52.672 kilojoule per seconds. Then, yung efficiency naman natin, isolve natin. Meron tayong formula na E is equal to 1 minus 1 all over RK na raised to K minus 1. Then, i-substitute lang natin yung RK na 1. Kaya, E is equal to 1 minus 1 all over yung RK natin na 7.667 raised to 1.32 minus 1. Then, i-multiply natin sa 100 para makuha natin yung percentage ng E. Bali, yung efficiency natin is equal to 47.890 or sa decimal point is 0.47890. Then, kunin naman natin yung main effective pressure natin na MP. Bali, sa MP is equal to work net all over VD. Then, equal, di ba yung VD natin is equal lang yan sa V1 minus V2. Therefore, substitute na natin yung value na yung work net natin is 52.672 kilojoule per seconds over yung volume 1 natin is 0.201. I-minus natin sa 0.02
26 na V2 cubic meter per seconds. Therefore, yung MP natin, kilopascal dapat yung unit natin. So, mag-unit analysis tayo. Bali sa kilojoule per seconds, 'di ba? Yung joule natin is equal to sa Newton meter. Kaya naging kilonewton meter per seconds. Then bali dito makakancel yung uh, cubic meter at saka meter. Bali meron pa tayong matitirang dalawa dito. Tapos yung ang tawag dito? Yung seconds makakancel, meron tayong matitirang kilonewton meter squared, di ba? Di ba yung kilonewton meter squared is equal lang yan sa kilopascal. Therefore, yung mean effective pressure natin is equal to 300.983 kilopascal. 300, nawala yung point. 300 yan. 300.983 kilopascal. Therefore, yan yung solution sa problem number 2 natin.